Business tycoon on a rap conquest? $1 million deal sign করে বাসায় এসে passionate rap করা? Now এটা প্রথমবারই শুনলাম. Introducing Bishal Karim. Even though a lot of people know him from his rap career, এই episode I wanted to discover who's the man behind the rap persona. We talk about fashion, business, and art of finding that balance. This episode was such a great insight on the badass life of Bishal Karim, and we hope you enjoy it with the Evening Brew podcast. Hey guys, welcome to the Evening Brew podcast. I'm আপনাদের host Salman Sajid, and today I have one of the most accomplished rappers I know. He's also worked with Black Zang on Jaiga Moto. He's none other than Mr. Bishal Karim himself. Thank you. How are you doing? I'm good. How are you? I'm doing good. Thank you for having me. No, I really appreciate you coming on the show as well. So, while researching you, I found that you give new artists a lot of platform. You're very friendly to new artists and আপনি ওনাদেরকে উৎসাহ দেন, right? Yes. So, could you tell me about the New Wave platform? So, New Wave platform start করার জন্য আমার যে জিনিসটা করতে হয়েছে, I started New Wave in 2020 during quarantine, but the idea behind it has been, ধরে নাও যে I've been in the hip hop industry since 2007. Okay. Right. So 2007 I was like 12 years old. So তখন থেকে all the struggles and everything that I've faced in the hip hop industry, ওগুলার একটা output is New Wave. Okay. So New Wave is a collective where we curate the whole vibe. Let's say if it's a song, let's say if it's a video, let's say if it's anything that involves creativity. Okay. The name itself is pretty self-explanatory. It means a new wave of music, fashion, content, businesses, anything, right? So what I do is I find new artists who have some potential, then I try to groom them. Okay. Some of the artists that I have already helped them groom a start gang. I don't know if you guys know them. Yeah. তারপরে হচ্ছে, I don't know if you heard about Tito's Rap Star. Tito's Rap Star was a reality TV show where it was about hip hop artists. It's more like Indian Idol, but for rap. So ওইটার জন্য আমি ছিলাম. I was the program head. So I designed the whole program. I decided who's going to be the judge, how are what every rounds are going to go. So ওইটার throughতে I really tried to, give a platform to all these artists because hip hop এখনো অনেক niche. হ্যাঁ, maybe তুমি শুনতেছো, আমি শুনতেছি, people are listening, but Bangladeshi hip hop is still niche. And for that, we need to educate the audience. Audience, they do have their own taste, but we need to educate the audience in the sense that the things that you listen on your regular playlist is also available in Bangladesh, right? So, oita portray korar jonno we created this brand New Wave, so that once people hear the name of New Wave, they can understand that, okay, quality is assured. You're going to get quality music through this. You're going to get quality content, quality art, basically. So that's how New Wave started. Right. So, there's so many struggles that come with hosting shows. I know a few friends of mine, jara MUNs, তারপরে বড় business conclave from many schools that are host করে হিমশিম খেয়ে যায়. Now, how has your experience been hosting with new artists? Hosting new artists, first of all, you see, একটা show করার আগে, first of all, what's the vision and what's the purpose? Well, there's a purpose of making money, but Bangladesh econo shows aren't that profitable. Like the genre that I'm working with, rock concerts, they're making a lot of money because their market onek boro. Pop concerts are also making a lot of money because ওই মার্কেটটা আছে. So আমাদের first purpose was to just break even করার পর, and also creating a presence, so that brands and other potential sponsors, they can fund us. Okay. So main এটা হওয়ার পরে আরেকটা main ঝামেলা হচ্ছে handling the legal side. So hip hop is not widely accepted yet. তো আমার এমনও টাইম গেছে, আমার মনে আছে BD Hip Hop Fest 2016 ওইটা করার সময় তোমার হচ্ছে হোলি আর্টিসান অ্যাটাকটা হয়েছিল. আচ্ছা. So ওইটার পরে পারমিশন কেউ দিচ্ছিল না, নো ইভেন্টস ফর লাইক 3 to 4 months straight. তারপরে আমরা মনে করো যে অনেক কানেকশনস ইউজ করে
we tried to get the permission. So there was this time, আমি DC অফিসে বসে DC সামনে বিটবক্স করছি। ওকে, সো আই এম ইন দ্য রুম, DC রুমে, সাথে আরো অনেকজন আসছে বসে, এটা সবাই বয়স্ক মানুষ, হ্যাঁ, এভরিওয়ানস দেয়ার ফর দেয়ার, মানে নিজেদের কোনো একটা কোয়েরি নিয়ে আসছে। তো উই হ্যাড টু এক্সপ্লেইন দ্য হোয়াট ইজ বিটবক্সিং, হোয়াট ইজ হিপ হপ ড্যান্সিং, হোয়াট ইজ র্যাপ। তো এগুলো ওদেরকে দেখানোর পর, ইউ নো হোয়াট হি সেড? হি সেড যে আজকালকার, হিজ এক্সাক্ট ওয়ার্ডস, যে আজকালকার তরুণরা ওরা টেরোরিজমের দিকে না যেয়ে ওরা তো হিপ হপ করতে পারে। This is what he said. This is what he said. So এটা বলছে because he understood himself that this is a way of, you know, expressing your emotions. Right. Right. So if kids are being depressed because they have no medium to express, you can express it through hip hop. Let it be dancing, beatboxing, graffiti art, fashion designing is also, like streetwear is also part of hip hop culture. Right. So that's what he said. So এই জিনিসগুলো হচ্ছে যখন এই যে পারমিশন নেওয়া, পুলিশ পারমিশন নেওয়া, এখানে অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয়, অনেক কানেকশন ইউজ করা লাগে, তাও আমরা ট্রাই করতেছি ব্যাক টু ব্যাক করার জন্য। No, I'm really surprised একটা DC এ কথা বলছে because মানে what was the reaction when you were beatboxing in front of them? মানে So I was just talking to the DC, হ্যাঁ, তো show নিয়ে show permission. হ্যাঁ, শো পারমিশন নিয়ে বলছো তোমরা কি করবা, আমাকে একটা ডেমো দেখাও। তো we had a pitch deck in our laptop, so he was like, না আমি এটা দেখবো না, তুমি আমাকে বলো, হ্যাঁ। And then I thought যে আমি যদি বলি যে আমার যেটা পিচ ডেকে যেটা আছে ওটা যদি if I tell him the memorized stuff, তাহলে it won't work. Let me just show him. You perform. I perform. Okay. Right. And then I remember I played a song. It's by Tawfiq Bhai. I don't know if you guys know Tawfiq Bhai from Rajotto. Right. It's his song, and he makes a lot of his Bangla lyrics are on point. Tar মানে I don't know ভাষা কি ভাষা বলে এটাকে, মানে his words are very refined, no violence, no talking about drugs or women, nothing, and he talks about real facts. So ওইটা শুনেও that the DC was very surprised that people are actually doing stuff like this. It's literally like kobita, but with rhythm and beats behind it. That's such a really interesting way of putting it. Kobita, right. না, because মানে যখন আমরা সাধারণত older generationের মানুষদেরকে দেখি, they're not very accepting of rap because এতদিন আমাদের বাংলা কালচারে যে টাইপের গানগুলো ছিল, the instruments like flutes এইগুলা, তারপরে দুই তারা যেগুলার, the tunes are very different. তারপরে একটা electronic tune they're getting used to it, plus they're not used to auto-tune. Yeah. Right. So when you started out and using auto-tune in music, মানে what's, for example, ধরো আমি auto-tune আলা গান পছন্দ করি না. Okay. Right. So you're doing music and convince me যে আমি কেন মানে what is there to like about, why it's acceptable to use auto-tune in your music. So তুমি কি মানে auto-tune একদমই লাইক করো না, আমি যে আমার কথা কি, তোমার পডকাস্ট একটা ছিল শীতমের সাথে where you said you like mumble. না, আমি বলতেছি assume. আচ্ছা, ওকে hypothetical situation. hypothetical situation যে আমি র ভয়েসের বাংলা গান বা হিন্দি গান শুনে আসছি সারা জীবন। আমার কথা কি যে আমি মানে মিউজিশিয়ানরা কেন এগুলো ইউজ করতেছে এখন, কেন র ভয়েস ইউজ করছে না, বা এই ম্যাটারটা নিয়ে ধরো আপনি আমাকে কনভিন্স করছেন। ওকে, সো যে তুমি যেভাবে বললা যে ক্লাসিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস, তোতারা, ফ্লুট, হ্যাঁ, ফিউচারের মাস্ক অফ সবাই শুনছে, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ব্যাকড বাই এ ফ্লুট। ওকে, দোতারার কথা যদি বলো, দোতারা বা একতারা, তোমরা জালালি সেটের ফার্স্ট গান সুরা টার্গেট, হ্যাঁ, এভরিওয়ান নোজ জালালি সেট, ওই গানের মধ্যে পিছনে যে সাউন্ডটা আছে না, টিং টিং টিং, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান তার, একতার, হ্যাঁ। তো ওইটা কিন্তু সাফায়াত রাস্তায় একজন বাজাচ্ছিল, সাফায়াত ওর ফোনে রেকর্ড করছে, রেকর্ড করার পরে he went back home, used that sample to make a beat. Okay, so that is the use of, hip hop has a room for using all sort of instruments. And coming back to autotune itself is an instrument. Jamon, there are two ways of using autotune. One is by, let's say you have really fine vocals, onek bhalo গান গাও, কিন্তু এখন হচ্ছে এটাকে জাস্ট পলিশ করার জন্য you're using autotune. And another way is to use it like just for sonical experience. যেন মিউজিকটা শুনতে ডিফারেন্ট লাগে। তারপরে হচ্ছে I know everyone has heard Travis Scott. Travis Scott is not a naturally good singer.
but auto-tune use করে so that there's a different sonical experience created. So আমি যখন auto-tune use করি, I started auto-tune back in 2010. ওই সময় আমি আরো backlash খাইতাম. So I use it more as an instrument than something That enhances you. Yeah, that enhances me. Okay, I have songs without auto-tune that those are like straight up rap bars. But auto-tune সহ যেগুলা, I use the auto-tune as a melody or as an extra instrument. Because my voice itself is an instrument and the auto-tune is another instrument layer to it. Right. Regarding this, I would like to add something. Why choose trap? I know you were inspired by Drake, তারপরে Lil Baby, Young Thug, but মানে এখন একটা জিনিস যেটা অনেক মানুষ রিলেট করতে পারে না, বা যখন ধরেন ফেসবুকে I talk to random people, right? General public. ওরা বলে যে when they grew up, when they started listening to music, তারা একটা জনরাতে এতটাই কাস্টম, লাইক ফর এক্সাম্পল আমি যখন ট্রাভিস স্কট প্রথম শুনতাম, আই ইউজ টু হেট ইট। Okay. And I was like, this is so shit. শুনতে আস্তে আস্তে I got used to it. মানে আমার কথা কি যে what brought you into this culture? What brought me into this culture? Okay. So তুমি যে ask করলো যে why choose trap? Right now, trap is dying out for me. Right. Okay. আমি কিন্তু when I started hip hop, like first I was a listener, right? আমার বড় ভাই, আমার আপন বড় ভাই, he's 11 years older than me. So when he was probably like 16 or 17, ওই সময় he used to listen to 50 Cent and Eminem. Right. And I used to play a lot of basketball. So I was inspired back then because ও গাড়িতে হচ্ছে ওইসব গানগুলো প্লে করতো, মানুষজন আশেপাশে হিন্দি সং বাংলা সং শুনতো, but most of them are about love. Okay, me as a kid, I don't resonate with love. Right. Okay, so I found, okay, these songs are cool. Okay, and they have heavy bass, the music, the whole music, not just lyrics. মানুষজন hip hop বা rap চিন্তা করলে মনে করে okay, fully based on lyrics, but no, it's backed up with music. It's also backed up with videos and the whole aesthetic. So I fell in love with that. Okay, including the lyrics as well. So ওই সময় কিন্তু it wasn't trap, it was more boom bap. Right. Okay. Right. ওই টাইমে I had a boom bap phase, and then trap came in around 2013-14. So like Migos started it, Gucci Mane started it. So tahon I had this trap phase where I would be making trap music. And I remember back in 2014, nobody was making trap beats in Bangladesh. So tahon Uptown Locals Black Zang, he hit me up. He was like, bro, I know you're the only trap producer in Bangladesh. So I need a beat from you for our album. So that was my first mainstream gig. তখন হচ্ছে I gave them the first ever trap beat in Bangladesh. তখন থেকে এখন পর্যন্ত that phase, but I still have some trap music in me, but right now I'm more into the new sound. Like if you guys know Destroy Lonely, Tom Cordio, the whole OPM gang, ওদের কিন্তু beat pattern is different. It's not exactly trap, it's not exactly boom bap. It's something different. I still don't know how to talk about it. But I'm also getting into that. And also right now, Afrobeats have a huge influence on entire music scene. So I'm also getting into Afrobeats. So I don't keep myself locked in one genre. Okay. I also worked on a techno song. It's my first ever techno song with Otul. Do you guys know Otul? He's a DJ who performs in Malaysia, Bangkok, Canada, like multiple clubs all over the world. So he was in Bangladesh. We sat in the studio. He made a techno beat, and then I laid some vocals, and it came out sick. So it was something that drop korbo. So I would say I'm genre fluid. Instead of boxing myself into trap or boom bap, let's say I'm genre fluid. Yeah, মানে আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার রেসপন্স গুলো শোনা অত দুইটা কোয়েশ্চেন আসলো। I'll ask the first question. What is the purpose of your music? Purpose of my music? Purpose for me or for the audience? For the audience. For the audience. Okay. First of all, it's pure entertainment. Okay. That's the main purpose. I like to entertain people. কেউ যদি খুশি হয় এটা আমার জন্য ভালো। And another purpose would be, there are some messages in my songs যেগুলা শুনলে they would probably be inspired. অনেকে করতে চায়,
বাট ভয় করে না, যেটা তো বাংলাদেশ কি মনে করবে, হ্যাঁ এগুলো তো এখানে চলে না। So if I keep on doing it, I've been doing it consistently for over 15 years. Yeah. So if I keep doing it, maybe the fruits of my labor will come to me. Maybe they have to an extent. They will come to me soon, like in a bigger extent as well. So this is also to inspire them that you can also do it. There's nothing to be shy about. Like if you want to break social stigmas, go ahead. Right. In which scenario do you see your music being played? Which scenario? কারণ এখানে I listen to your music and প্রত্যেকটা আর্টিস্টের প্রত্যেকটা গানের জায়গা থাকে, Right. হ্যাঁ কোনটা কোন জায়গায় থাকা, মুড থাকে, সবকিছু থাকে। হ্যাঁ আপনার গান যখন আমি শুনলাম একটা সার্টেন সিনারিওতে গানটা পারফেক্টলি যায়। আমি এখন আপনার কাছে শুনতে চাই যে আপনার কি মনে হয় When you're driving your car. রাইট হ্যাঁ বিকজ আমি দেখছি আমি স্টিল বসে থাকলে গানগুলা যতটা না গাড়িতে ভালো লাগবে ততটা বসে থাকলে অতটা ভালো লাগবে না। ইটস কার মিউজিক or motion music. রাইট। আমার ফ্রেন্ডরা হচ্ছে জিম করার সময় আমার গান শুনে, তারপরে আমি যখন দেখছি আই ফিনিশড অ্যান অ্যালবাম, আমি ওটার পুরোটা এখন চেক করার জন্য আমি হেডফোনের জিমে আমি তখন শুনতে থাকি। দ্যাটস হাউ আই ডু আ এক্সপিরিয়েন্স চেক অফ মাই অ্যালবাম। সো তখন জিমে, তারপরে হচ্ছে when you're running, তারপরে হচ্ছে in the car, এইসব টাইমে হচ্ছে my music is more fit. And then I also have some laid back songs, okay, যেগুলোতে অনেক মেলো, একটু স্লো। ওই গানগুলো maybe you can listen with your girlfriend, maybe you can listen to when you have a headache. হ্যাঁ, lo-fi music যেমন মানুষজন শুনে when they have a headache. I have certain songs that are very mellowed down. You can listen to them just to, cool off your breathe. That's it. Right. And also in the clubs, Bangladeshe যেমন clubs-এ অনেক বেশি EDM music play হয়. So that's a different genre, that's a different scene. But if you go to other clubs, they play Future, they play Drake. So I have songs that you can party to. Right. Play. Right. Do you listen to piano? Yeah, I listen to piano and Joji. Yeah, of course. So Joji's music, that is called cinematic pop. So it's filled with violins, cello, piano. So these sounds, they have they have a wider soundscape. Shunle mone hoy je you're probably dreaming, or I don't know, you're probably on a flight. Huh. Right. Ogula hocche onek soothing music, and I actually love them. Would you say you are a soft music listener or like onek hyper music listener? I think soft. I would say both, depending on the situation where I am. এখন আমি যদি একটা পার্টিতে যাই, হ্যাঁ, No, that's not what I mean. আচ্ছা যেরকম আমার কথাটা বলি, হ্যাঁ, I'm a huge Travis Scott fan, but অনেক টাইমে আমি জাস্ট পিয়ানো মিউজিক শুনি or soft songs, right? But কিন্তু যদি আমি প্রাইমারিলি বলি, I like soft songs in general. ওকে, রাইট। সো এই জন্য যদি আপনি মিউজিক ক্রিয়েট করেন, দের ইজ আ ওয়ার্ড সেইং যে আপনি যেই গান শুনবেন, আপনি যে ফ্রেন্ডদের সাথে মিশবেন, আপনি ওদের মতন হবেন। আমি চেষ্টা করছি যে টু সি যে হোয়াট ইজ ইউর কোর মিউজিক টেস্ট অ্যান্ড এই আপনার মিউজিকটা কি ইনফ্লুয়েন্স করে আউটকামটা এসেছে এখন। ওকে, সো sonically I like softer sounds. Right. I like softer sounds, but তুমি যদি দেখো the songs that I make, there are some hype songs, but ওই hype song এর মধ্যেও the beat will not have too many elements. The beat is simple, maybe just like a violin or maybe just like a piano আছে, but the drums, the bass, the 808s, they hit hard. So I don't know how to explain it. I love soft music, but I love heavy, hard-hitting 808s. Right. আপনার মিউজিকটা is similar to that. মানে it's very smooth with drops. Yes. And it's like এর জন্য আমার মনে হচ্ছে জিনিসটা মোশনের মধ্যে। You have to be in a motion. Right. আমাকে সোহান ভাই বলছিল আগের দিন, ব্ল্যাক সিং বলতেছিল যে there is a purpose behind hip hop. কারণ if you notice যে, and the reason I'm bringing up সোহান ভাই is because বাংলা হিপ হপের মানে যখনই কেউ এই জিনিসটা মেনশন করে ব্ল্যাক সিং ভাই সবার আগে আসে, রাইট? অ্যান্ড আমার খুব কনফিউশন ছিল র্যাপ মিউজিকে যখন ওয়েস্টার্ন পিপল হুড বলতো, উই ডু দিস ইন দ্য হুড, এটা there is no relation. Most people জানে না হুড কি। হ্যাঁ, they think যে হুড একটা পাড়া, গান বাজনা ইয়ে হয়, বাট হুড যে বস্তি, লাইক ইন জেনারেল ইটস আ বস্তি, রাইট?
এখন ব্ল্যাক জ্যাং ভাইয়ের যে মানে বাংলা হাইপ যে সংটাতে ওইখানে একটা সিন আছে, there's like two people standing ভাইয়ের চেন এরকম ঘুরাইতেছে, রাইট? That's such a common scene. That's the Bengali hood. That's the Bengali hood, right? এই সিনটার পর it's like হিপ হপ আমার কি মনে হয় ভাইয়া, the way I learned to love Bangla hip hop is because I imagined myself in that position, right? Yes. And কারণ দেখেন আমি যদি একটা কথা এমিরেটস ফ্লাইটে খুব লাক্সারিয়াসলি ট্রাভেল করতেছি, মেবি আই ওন্ট, তো রিলেশনে একটা ঝামেলা হবে বা মানে আমি করতে পারবো না। ইভেন ধরেন গ্রামের বা টাউনের ছেলে পেলেরা, রাইট? অনেক ছেলে পেলে আছে যারা এরকম টাউনের থেকে গ্রামের থেকে শুনে, দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য হুড তো স্পেসিফিকলি যে বস্তি জিনিসটা, এটা বাংলাদেশে ঢাকাতে অনেক সেন্টার, ঢাকা বা মেজর সিটিজ লাইক চিটাগং, সিলেট, রাইট? এই কারণে আমি জিনিসটা মেনশন করলাম যে সোহান ভাই তো আগের দিন কথা বলে এই জিনিসটা রিয়েলাইজেশন আসছে, ইউ নিড টু লাইক ফিল লাইক যে তুমি হুডে আস, হ্যাঁ তুমি ওই বখাটে ভাই, তুমি চেন ঘুরাইতেছ, অ্যান্ড দেন দ্য মিউজিক মেক সেন্স, রাইট? সো হ্যাঁ, এখানে একটা হিপ হপের সাথে একটা বড় রিলেটিবিলিটি ফ্যাক্টর যেটা আমি একটু এলাবোরেট করলাম, এই জিনিসটা যে ইম্পর্টেন্ট। হাউ আর ইউ গোনা ইন্ট্রোডিউস হিপ হপ টু নিউ ফ্যান্স? Yeah, new people who are getting into this music. Okay, so new people who are getting into this music, এখানে কয়েক টাইপের ডিফারেন্ট মানুষ আছে। যেমন if they are young people are, they have more access to technology, right? ওরা চাইলে they can do their own research. But তোমার যারা ধরো যে আগে থেকে ওদের একটা প্রি পার্সপেক্টিভ আছে about hip hop, হ্যাঁ ওইটাকে যদি তুমি চেঞ্জ করতে চাও, that's going to be pretty tough. But tough হইলেও we are doing the groundwork, we are laying down the groundwork on a documentary. Like if you didn't know, Black Zang is also working on a hip hop documentary. তো এগুলা করতে গেলে তখন ওগুলা থ্রুতে I guess ঠিক হবে, but the main work would be consistency and making the music in such a way so that it's catered to our culture. এখন আমি যদি বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আরেকজন কে জানি বলছিল একটা পডকাস্টে যে I'm driving a Ferrari in the streets of Dhaka. No, that's bullshit. Yeah, there's one Ferrari. There's one legal Ferrari. So ওইটা কিন্তু is not even a part of our culture. Right. So in this case, আমার নিউ ওয়েভের একজন আর্টিস্ট আছে, his name is No Image. He lives in Miami. He's a Bengali boy but lives in Miami. Wow, okay. So ওর lyrics এর মধ্যে he says this line যে কি up in Dhaka streets whipping my Corolla. Okay. Right. So Bangladesh's national গাড়ি was Corolla. এখন জানেন এখন মনে প্রিমিয়ার নিয়ে, বাট প্রাডো বলে, প্রাডো আপার ক্লাস, বাট জাতীয় গাড়ি হিসাবে প্রাডো দেখে, বাট জনগণের গাড়ি বলি জনগণীয় আর Corolla. তো ওখানে he said Corolla, but that guy drives I think he drives a BMW i8 in Miami. Right. And then I told him, bro, why would you talk about Corolla in your song? Then he said, bro, that's the Bengali trap. I'm like, okay. Right. And then I'm বুঝছি যে না ঠিক আছে। So relatable বানানোর জন্য we definitely we need to use Bangladeshi references. একটা মারাত্মক একটা কথা আসলো মাথায়। আচ্ছা, so Allah, this is a good question. So যেটা হলো most young Bengali people, হ্যাঁ আমি বলতেছি যারা এখন 15 বা 12, রাইট, এরা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইউজ করতে করতে বড় হচ্ছে, these people aren't exactly proud of our culture, তাই না? মানে আমাদের একটা পয়েন্টে এসে পড়ছি যেখানে আমাদের স্কুলের মানুষ, টিচাররাই বলে যে get out of Bangladesh, fuck this culture, fuck everything, এটা একদম বাজে, এদেশে করাপশন, এইটা ওটা খুব খারাপ। তাহলে মানুষ গানের মধ্যে আমাদের কালচারাল রেফারেন্সেস কেন চাবে? আচ্ছা, আমাদের কালচারাল রেফারেন্স একটা জিনিস দেখো, বাংলাদেশি কালচার যেটা আমরা পয়লা বৈশাখে যে পালন করি, আমাদের ভাষা নিয়ে, ওই কালচারটা স্টার্ট হয়েছে ওই টাইমে, ইটস বিন ওভার 1500 ইয়ার্স। হ্যাঁ, বাট কালচার কিন্তু ইজ নট দ্য সেম অলওয়েজ, এটা সবসময় পাল্টাইতে থাকে। যেমন তোমার এখন দের ইজ এ হিউজ হাইপ অ্যাবাউট ওয়াফলস, যেটা মনে করো যে দের ওয়াজ আ ব্রেক থ্রু অফ ফ্রাইড চিকেন, এখন বিএফসি, রাইট। তো এইভাবে করে কিন্তু আস্তে আস্তে এখন হচ্ছে তোমার নাগা ফ্রাইড চিকেন আছে,
তারপরে দের সরিষা ফ্রাইড চিকেন সামওয়্যার আই এম শিওর দে নাগা নিচেই তো একটা ট্রেন্ড ছিল। হ্যাঁ ট্রেন্ড ছিল। সো কালচার কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে থাকে, আর ওই চেঞ্জেস গুলো আসে এই কারণে মেবি সাম গ্রুপ অফ পিপল থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার নিডস টু বি সাম এডিশন। ওকে, ওই এডিশন গুলো করার কারণেই কিন্তু কালচার ডেভেলপ হতে থাকে। সো তুমি যে বললা যে দিস কিডস ওরা আমাদের কালচার লাইক করতেছে না, হ্যাঁ ওকে, ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট দ্যাটস প্রবাবলি এ ইউ প্রবলেম, বাট ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং অন ইউর ওন, যেটাতে তুমি কালচারকে একটা কালচারাল চেঞ্জ আনতে পারো, বাট কিপিং ইন মাইন্ড দ্যাট ইউ ডোন্ট ডিসরেসপেক্ট আওয়ার প্রি এক্সিস্টিং কালচার। একটু কন্ট্রাস্ট যদি করি, that's a very mature thing. If you say that to a 12 or 15-year-old, আমার ভালো লাগে না, আমি কি করব? না, ওরা তো এখনো ছোট। That's the thing. এখন মানে এই কথাটা বলার কারণ কি ভাইয়া, মানে আমি একটা ছোট স্টোরি শেয়ার করি। I also grew up with a mindset যে আমার দেশ ফালতু, রাইট? এটা আমাকে স্কুলেও বলতো, আমাদের লাইফে গোল থাকে আমরা বিদেশে সেটেল হব, হ্যাঁ, যে তুমি বিদেশে যাও, বিদেশে লেখাপড়া করতে যাবা, বিদেশে মানে সবাই বলে, তাই না? এটা একটা সোসাইটাল জিনিস যে তুই বিদেশে পড়বি, দ্যাটস মানে আলটিমেটাম তোর সারা জীবনের ইয়ে। কেউ মানে বলে না যে মানে বাংলাদেশে অনেক বড় কোম্পানি করবি, বা ওই মানে দ্য বাংলাদেশি ড্রিম লাইক দ্য আমেরিকান ড্রিম ডাজন্ট এক্স্যাক্টলি এক্সিস্ট ইন আওয়ার কমন ফোক, রাইট? এখন আমি বলতে চাচ্ছি কি, যে এই যে আমাদের ডিসটেস্ট টুয়ার্ডস আওয়ার কালচার, আমার কালচারের প্রতি বা আমার দেশের প্রতি ভালোবাসা আসে when I realize the fact যে no matter where you go, they'll ask you where are you from, right? And ওই মোমেন্টে there's মানে you cannot say আমি আমেরিকান, বা তোমার আমেরিকান পাসপোর্ট থাকলো ভাই তো বাঙালি থাকো, তুমি বাঙালি পাড়ায় খাচ্ছ, তুমি ফুচকা হ্যাঁ বাসায় বাংলায় কথা বলতেছো, তুমি তো বাঙালি, রাইট? ডু ইউ থিঙ্ক যে আমাদের ইউথ ডোন্ট এমফাসাইজ মাচ অন অ্যাপ্রিসিয়েটিং ঢাকা সিটি বা আমাদের যে কালচারটা, মানে আমরা জিনিসটাকে নিয়ে অত তুলে ধরি না, লাইক একটা হাইপ নাই যে দিস ইজ ঢাকা সিটি, দিস ইজ আওয়ার কালচার, দিস ইজ বাংলাদেশ। ওয়েল আই থিঙ্ক এই যে তুমি যে জিনিসটা বললা না, যে আগে থেকে সোসাইটি মনে করে ওকে বিদেশ যাবা, বিদেশে সেটেল হবা, বাট দ্য ফানি পার্ট ইজ আমি আমার অনেক ফ্রেন্ডদের, আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের দেখছি ওরা বাইরে পড়াশোনা করছে, পিএইচডি টিএইচডি করে বাংলাদেশে ফেরত আসছে। হ্যাঁ, সো এই রিয়েলাইজেশনটা বাংলাদেশ ইজ এ গোল্ড মাইন, রাইট? হ্যাঁ রাইট। তোমার যত বড় বড় বিজনেসেস হইতেছে বাংলাদেশে এখন করা সম্ভব। তুমি বাংলাদেশে একটা $10 million কোম্পানি করো, ওইটার যে ভ্যালিউ তুমি ইউএসএ তে একটা $10 million কোম্পানি করলে ইট উড বি জাস্ট আনাদার কোম্পানি, জাস্ট আনাদার বিজনেস, রাইট? তো আমি হচ্ছে এমন অনেক মানুষদের দেখছি, ইভেন মাই ওন নেফিউ, ও ক্যানাডাতে পড়তে গেছে, খুব ভালো রেজাল্ট করছে, খুব ভালোভাবে ও অনেক এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসও করছে, বাট দেন হি ফট হিজ পেরেন্টস and decided to come back to Bangladesh, and now he has his multiple businesses in Bangladesh and he's self-sufficient. So ওরা হচ্ছে যারা এই জিনিসটা বলে, ওরা মেবি বাংলাদেশের পোটেনশিয়ালটা ঠিকভাবে এখনো বুঝে নাই। হ্যাঁ, তুমি দেখো উবার স্টার্টেড ইন হোয়াট ইয়ার, আই এম নট শিওর, বেশ অনেক আগে, হ্যাঁ, বাংলাদেশে এরপর পাঠাও স্টার্ট করছে, রাইট? হ্যাঁ, বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো আদার মিডিয়াম, লাইক ইটস আ ওপেন মার্কেট। তো এখানে যে পাঠাও স্টার্ট করছে, আই এম নট সেইং যে কপি পেস্ট করছে, কপি পেস্ট না, পাঠাওর ফর্মুলা ইজ মাচ মোর ডিফারেন্ট, ইট হ্যাজ মোর, কি বলবো, ইট হ্যাজ মোর ফিচার্স দেন, It's diverse. It's way more diverse. হ্যাঁ, like I have a few online businesses, I do my deliveries through পাঠাও, আর আমার কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট রাখা লাগতেছে না, আমার ইনভেন্টরির লোক রাখা লাগতেছে না, ইটস অল বিন ডান বাই পাঠাও। হ্যাঁ, তো এইসব জিনিসগুলো, এটা একটা এক্সাম্পল, এরকম আরো অনেক জিনিস আছে। ইফ ইউ গেট ইন ডেপথ, তাহলে তুমি মানে অ্যাকচুয়ালি ট্রু পোটেনশিয়াল বুঝতে পারবা যে বাংলাদেশে কি করা যায় না করা যায়। আর যারা কমপ্লেন করে, তুমি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করো, সিন্স লাইক লেটস সে ফর দ্য লাস্ট 10 to 20 years তুমি বাংলাদেশের গ্রোথ দেখো, বাংলাদেশের চেঞ্জেস দেখো। এখন যদি আমি এক্সপ্রেসওয়ের ওখান দিয়ে যদি পাস করি, ইট ফিলস লাইক You're in Dubai. যদি দুবাইও না বলি, অ্যাটলিস্ট থাইল্যান্ড অর অ্যাটলিস্ট মালয়েশিয়া, Right. ঠিক আছে? বাট মালয়েশিয়া ওর দুবাই ওই লেভেলে রিচ করতে কিন্তু আরো বেশি লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম লাগছে। True. মানে আমরা হয় কি, we often forget that we're a 50-year-old country. Exactly. Right. We're still young. Like in country years, it's still like very, very less. Right. হ্যাঁ, সো এখানে যেহেতু আপনি বিজনেস ফ্যাক্টরটা উঠেছেন, রাইট,
I mean, from many sources, I heard that you're also a very successful business person. Would you? I mean, I wouldn't say successful, but I'm trying. right. But they're doing well. Alhamdulillah. So, could you tell me about your business ventures? Okay, so You have your own merch line, the বিভিন্ন says, just elaborately, just have an idea. So my main business is the garments, but that is family owned. So my dad is getting old. It's run by my family. So ওরা যেহেতু ওদের বয়স হচ্ছে, I'm taking more responsibility on that. So it's called Odell Group. Previously it was known as Alana Group. So we used to be the highest exporter of Bangladesh, like back in 2000s. হ্যাঁ, ওখানে like টানা few years we were the highest exporters. এখন বিজনেসের অবস্থা একটু খারাপ because এখন অনেক বেশি competition আসতেছে. হ্যাঁ, and that's the garment side. But apart from that, I have a clothing line. It's called Click Eye Lifestyle. And then I have another brand. It's called Khum Bangladesh. Yeah. So I named it Khum because it makes all the sleep essentials. So when আমাদের blankets আছে, bed sheets আছে, memory foam pillows আছে. So I love to sleep. So I was always collecting products that enhances my sleep experience. ওখান থেকে হচ্ছে আইডিয়াটা আসছে যে I should let other people share this experience. Right. Right. So that is another one. And then I have an event wing. Event wing naam hocche Pulse Creative. It's handled by me and my friend Sharif. So we throw parties, we throw concerts. For now, we're just doing parties and concerts. Future will go into corporate events. And next year, we actually have a lot of plans to work with international artists. Right. And so already kotha choltese. Hopefully next year, we're going to do at least 2 to 3 big shows with international artists. Right. Yeah. আপনার আমি দেখছি যে যারা they're very involved with hip hop or the music in this scene are very well dressed. মানে আমি এটা সোহান ভাইয়ের মধ্যে দেখছি. I also came with the bag and full accessorized with the glasses. আপনারা কি অবস্থা? মানে so much preparation. আচ্ছা, এই fashion sense এটা could you tell me where does this come from? Well, first of all, even before I started understanding hip hop, আমি যখন ধরো 3-4 বছর তখন থেকেও আমার বাবা মা আমার জন্য শপিং করতে পারতো। আচ্ছা। Because আমি অনেক picky about what I'm gonna wear, okay, or even my accessories. So কেউ আমাকে কোনো গিফট দিলে সামনাসামনি আমি বলতাম হ্যাঁ ওকে গুড, আমার ভালো না লাগলে আমি পড়তাম না। তো তখন থেকে I was very picky on what I would wear. And growing up in a family যেখানে আমি দেখতেছি যে মানে গার্মেন্টসে আমি যাচ্ছি, আমরা গার্মেন্টসের অফিসে আছি, we are working with international buyers. I've always had access to international fashion. হ্যাঁ, তোমার let's say Calvin Klein আমাদের buyer. Calvin Klein তোমার একটা কিছু ড্রপ করার আগে আমাদের ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশন হচ্ছে, আমি ওটা দেখে ফেলছি। So I think ওখান থেকে আমার টেস্টটা বিল্ড আপ হয়েছে। And the idea of, but not the idea, মানে যেটা আমাকে পুশ করে to dress nicely is because I want to look presentable, and not just presentable, unique. ধরো যে সবাই এখানে ব্ল্যাক টি শার্ট পরে আছে, ব্ল্যাক প্যান্ট পরে আছে, ঠিক আছে, আমার ব্ল্যাক প্যান্টের মধ্যে there's like a thunder. Yeah. So that is the only standing out part, and not everyone likes to stand out, but in this era, in this digital era especially, if you're a businessman, if you're a content creator, even if you're just a reviewer, you have to stand out. Right. If you have to stand out if you want to make a difference. Right. So maybe it comes from that. And I always had the love for the color black. So এটা ছোটবেলা থেকে সেম। হ্যাঁ, তো এটার জন্যই with যেমন আমার এই হুডিতে মেবি দেখা যাচ্ছে না, there's written airport style. It's like very subtle. So I don't like flashy designs. I like toned down designs, but very much into details. Detailed minimalistic designs, best way to put it. মানে আমার মানে একটা জিনিস আফসোস লাগে যে মানে আপনারা লাইক সোহান ভাই আপনি লাইক এত ড্রিপড আউট, মানে লাইক এটা আমাকে সোহান ভাই বললো যে লাইক হি হ্যাজ সার্টেন পিপল এই ব্যাগের ভাই এরকম ব্যাগের কালেকশন আসছে আপনি দেখেন, মানুষ বলা আছে যারা এরকম দে স্কাউট হিম থিংস, রাইট, ব্যান্ডস গেঞ্জি হোক। ই গিভ এন এক্সাম্পল যে একটা ওয়াশড আউট টি ডিজাইন খুঁজতে গিয়ে এত কষ্ট হয়েছে একদম শুরুর দিকে। তো রিগার্ডিং এই দিকে যদি আমি আসি ভাইয়া, you mentioned that your family is into garments, right? Yeah. So since you grew up in a business-oriented family,
how would you say it আপনাকে affected you? It affected me positively because আমার ফার্স্টে থেকে আমি কখনো মানে আমার মাইন্ডসেট এভাবে আমার বাবা আমাকে এভাবেই গ্রুম করছে যে if you actually want to thrive you have to do business because আমাদের বাংলাদেশ লিবারেট হওয়ার পর like after 1971 তোমার সবার মাইন্ডসেট ছিল হচ্ছে to survive. Right. হ্যাঁ, so survival period has gone away. Okay, বাংলাদেশের যে এখন গ্রোথটা হয়েছে এটা কিন্তু এই কারণেই হয়েছে because of the thriving mentality. So let's say if I want to own multiple houses, multiple cars, multiple assets, আমার বিজনেস করতে হবে। আমি যদি এখন বাংলাদেশে একটা জব করি আমি অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স গেইন করার পর খুব বেশি হলে আমি মেবি মাসে 10 লাখ টাকার বেতন পাইতে পারবো। হ্যাঁ, 10 লাখ টাকাতে তুমি একটা গাড়ি কিনতে পারবে এখন এটাই। সো 10 লাখ তো বেশি বলে ফেলছে। না, এটা আমি বলতেছি সিইও লেভেলে ধরা যায় লেটস সে তোমার এইচএসবিসি কান্ট্রি ম্যানেজার, রাইট। হ্যাঁ, তখন গেলে আমি মেবি 10-12 লাখ টাকা মাসে পাবো, বাট ওই লেভেলে রিচ করার জন্য আইল বি প্রবাবলি 50, right. and by that time it's not going to make sense for me to enjoy the finer things, right? It's like the system is built in a way যে তুমি এ লেভেল পর্যন্ত চাকরি করে যাও, হ্যাঁ, তোমার ছেলেমেয়েরা ভালো তোমার ছেলেমেয়েরা because like ওরা ওই ফ্যাট বেতনের অ্যাডভান্টেজটা পাবে, রাইট? বিকজ এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করলাম কারণ আই ফিল লাইক যে অনেক মানুষ একটা চাকরি মেন্টালিটি থাকে, চাকরি নিব, চাকরি করব, বিয়ে করব, এই করব। বাট মানে আমাদেরও সেম, আই অলওয়েজ গ্রো আপ, মানে আমাদের ফ্যামিলির থেকে আমরা সবসময় বিজনেস মানে একটা মেন্টালিটি ছিল যে মানে ডে ওয়ান বিজনেসেই, রাইট? সো মানুষ যখন ওই যে তাদের কথাটা বলে যে 9 to 5 এর মধ্যে আমি আটকায় একটা ইয়ে করব, মানে এই জিনিসটা আমি কখনো রিলেট করতে পারি না যে না আমি একটা চাকরি নিয়ে বসে থাকবো আনটিল আই গেট ম্যারিড অ্যান্ড দেন আমি পেনশন টাকা নিয়ে ভেকেশনে যাবো, দ্যাটস সাচ এ লং প্রসেস, রাইট? এখন ভাইয়া গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যত মানে ইয়ে হয়ে গেছে, কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে, মানে are you going to be taking over as your father is মানে এখন একজন elder person? I think I'll have to, and I don't mind, like I like challenges, so ওইটা করলে, and they're also excited about it because they want newer generation to come into business. হ্যাঁ, এখন যারা নতুন যে যারা আসতেছে in the garment sector, যেমন জাবের জুবাইর, I don't know if you know them. জাবের জুবাইর are one of the biggest, their neat suppliers, woven suppliers. ওরা হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো ফ্যাব্রিক ওরা সাপ্লাই দেয়। ওরা কিন্তু ভেরি নিউ, অনেক অল্প টাইমে ওরা অনেক বড় হয়েছে। দ্যাট ইজ বিকজ ওদের সেকেন্ড জেনারেশন কেম ইন, হ্যাঁ, দ্য সেকেন্ড জেনারেশন কেম ইন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেড দিস নিউ আইডিয়াস। সো আই অলসো হ্যাভ আ লট অফ আইডিয়াস ইন হেড, যেগুলো আমি যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এখানে, আই হ্যাভ আ ফিলিং আই ক্যান হেল্প দিস বিজনেস টু এলিভেট টু দ্য নেক্সট লেভেল। আচ্ছা, ডু ইউ থিঙ্ক যে বাংলাদেশি এত গার্মেন্টস এত ফেসিলিটি, all of this material, fashion, everything is মানে it's literally being exported, it's out of the country, right? আমরা ওই ফ্যাশনটা পাচ্ছি না, আমরা ওভাবে ড্রেস করতে পারছি না। আমাদের মেইন স্ট্রিম যেই ফ্যাশন মানে হাউসেস গুলো আমাদের বাংলাদেশে, I'm talking about Artisan, I'm talking about Ecstasy, I'm talking about Infinity, Richman, Myth, blah 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 blah, Astorian, we're not getting those products. তো মানে আপনি যদি you come from a line of মানে কি বলে গার্মেন্টস বিজনেসম্যান, do you have any plan to bring this fashion into the country since মানে আপনার ভিশনটা as you will be directing this? So funny that you say it. আমরা অলরেডি মানে this is exactly my thought, যে এখানে মানুষজন আমরা যেটা আমাদের দেশে যেটা তৈরি হচ্ছে ওইটা আমাদের মানুষজন উপভোগ করতে পারতেছে না, রাইট? তো এটার জন্য আই স্টার্টেড মাই ক্লোদিং ব্র্যান্ড, ইটস কল্ড গ্লিকাই লাইফস্টাইল। ওইটার মধ্যে কিন্তু উই আর সেলিং প্রোডাক্টস উইচ আর মেড ইন আওয়ার ফ্যাক্টরি, লাইক একটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ফ্যাক্টরিতে বানানো হচ্ছে। অ্যান্ড ওইটা মনে করো আমাদের অনেক ফরেন কাস্টমার্সও আছে ওখানে, ফরেনার্সরা আছে, ওরা কিন্তু ওখানে কাপড় চোপড় কিনে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের দেশি মানুষজনও কিনে বিদেশে যাওয়ার আগে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ধরো যে ওরা কোনো ভেকেশনে যাচ্ছে বা কেউ হচ্ছে তুমি কয়েকদিন পর বাইরে যাচ্ছ, যাওয়ার আগে ওরা কিনে নেয় so that they can wear it over there. But through this brand, I'm trying to normalize wearing those clothes in this country. And আরো অনেক ব্র্যান্ডস আছে বাংলাদেশে, যেমন right now whatever I'm wearing, these are all of it, like except for my shoes, all of it are from Bangladeshi brands. This is from an online store called Undying Brand.
দিস ইজ ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস অনলাইন স্টোর এয়ারপোর্ট স্টাইল। হ্যাঁ, আমি কিন্তু অনেক হ্যান্ড পিক করে করে এক একটা ব্র্যান্ডের থেকে কাপড় কিনি। নট লাইক যে আমার আমার ডিওর লাগবে, আমার বামেইন লাগবে, ঠিক আছে? সো আমি এই কাপড়গুলো কিন্তু দেখলে মনে হবে যে ওকে দিস আর নট মেন্ট ফর বাংলাদেশিস, বাট দে স্টিল ডুইং ইট। And there's another brand, I don't know if you know, it's called From Dhaka. Do you know? Right, yeah, give. From Dhaka কিন্তু তোমার ওদের জন্য আমি কয়েকদিন আগে I did some production in my factory. আচ্ছা। তো আগে I saw their brand, তখন বুঝতাম ওদের স্টাইলটা। তো ওদের সাথে যখন বসছি during the production, তখন I actually understood what their true purpose is. They are portraying our culture in Western clothes. তুমি যে একটু আগে বললা না যে আমাদের কালচারটা কি ডিফারেন্ট, মানে যারা বলতেছো আমাদের কালচার ভালো না, হ্যাঁ, দে আর ট্রাইং টু মেক আওয়ার কালচার সিম মোর পলিশড অর লাইক মোর ফ্রেন্ডলি ফর দ্য নিউ জেন। ওকে, ওরা কিন্তু এই যেরকম তোমার ট্র্যাক প্যান্টসের উপর হচ্ছে দে ডুইং উইক শার্ট, তারপরে হচ্ছে জ্যাকেটের উপর দে ডুইং যে নকশি কাঁথার কাজ। সো দ্যাটস হাউ দে আর ইনকর্পোরেটিং ট্রেডিশনাল স্টাইল উইথ ওয়েস্টার্ন স্টাইল। না আমি দেখলাম একটা সাইড ব্যাগ টাইপের বানাইলো উইথ লাইক আ ওমেন বিং সারপ্রাইজড। মানে ভেরি কুল। এন্ড এখানে হ্যাঁ, ইটস জাস্ট দ্যাট আই ফিল লাইক, মানে টকিং টু আ লট অফ পিপল হু নো ইউ, আমাকে বললো যে বিশাল ইজ সো মাচ মোর দেন জাস্ট দ্য মিউজিক, মানে রাইট। এন্ড আমি আজকে বেসিক্যালি ওয়ান্টেড টু এক্সপ্লোর দ্যাট, রাইট। এন্ড আমি এতটা ফ্যাসিনেটেড বাই হিয়ারিং মানে এই স্টোরিজ, রাইট। ইটস সো কুল, মানে সো হ্যাঁ, এখানে if I want to just build up, এখানে যদি একটু build up করি, regarding Bangladeshi fashion, how would you describe the average Bengali person dresses? Average Bengali person, like কি ছেলে মেয়ে বা এজ বলো, এজ গ্রুপ? ইউথ নিয়ে কথা বললাম, বিকজ মেজরিটি বায়ার্স তো এখন ইউথ। ওকে, যদি এখনকার কারেন্ট ট্রেন্ড বলি, everyone would go for an oversized t-shirt, হ্যাঁ, ওভারসাইজ টি শার্ট পরে আর নাহলে পোলো পরে, তারপরে হচ্ছে they wear jeans, তারপরে some people also wear তোমার যে সোয়েট প্যান্টস, হ্যাঁ, বাট আই থিঙ্ক দে আর মোর ইনটু কমফি ক্লোথস, বুঝছো? কমফি ক্লোথস, আসলে হ্যাঁ, কমফি ক্লোথস পরে। এটা এখনের কথা বলছি, কারেন্টলি। হ্যাঁ, তুমি যদি 2 বছর আগের কথা বলো তাহলে কিন্তু ইটস ডিফারেন্ট। ফিটিং খুব, হ্যাঁ, 2 বছর আগে হচ্ছে আরো ফিটেড পড়তো, কালার্স ওয়ার মোর ব্রাইটার, নট টোন ডাউন। সো দ্য ফ্যাশন চেঞ্জেস, বাট এখন অ্যাভারেজ বেঙ্গালি উড, দেখা গেছে যদি আমাদের ফুল ওয়ার্ড্রপের কথা বলি, ওদের কাছে হয়তো বা 5টা বা 4টা ভালো শার্ট থাকবে, ফর্মাল প্যান্ট থাকবে 2টা, একটা ব্ল্যাক আর একটা বেজ, হ্যাঁ, অর ব্রাউন, আর তোমার হচ্ছে 2টা ভালো স্নিকার্স থাকবে, একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, আর তোমার একটা ফর্মাল শু থাকবে। দ্যাটস ইট। They wouldn't care about jackets, they wouldn't care about, let's say, তোমার outerwear। যদি তুমি কোনো ইভেন্টে যেতে চাও, let's say if there's a party, you're wearing a certain kind of jacket. If you're going to a wedding, there's a different kind of jacket. So ওইভাবে করে differentiate করে। But then again, not everyone is as fascinated about fashion. Now we are going through a major transitional period in terms of music, in terms of fashion as well. right. So I would say, like, wait for 1 more year, 1 or 2 more year. I'm pretty sure you're gonna find all those schools in Bangladesh. Right. My reason I bring that up is because genuinely think about it, আমরা কিন্তু ফর্মাল প্যান্ট তো ধরেন চাকরির পয়েন্টে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ পরে না। নর্মাল কেসেসে স্কুল প্যান্ট আর চাকরির প্যান্ট ছাড়া কেউ ফর্মাল প্যান্ট পরে। আরে স্কুল প্যান্টে যেই ফর্মাল প্যান্ট পরে ওটার পরে ওই ট্রামার পরে আর কেউ পার্সোনাল লাইফে ধরো কফি খেতে যাচ্ছি, সে ফর্মাল প্যান্ট জীবনও বলবে না, কারণ ওটা ঢোলা হইতে হবে, স্কুলের এটা একটা নিয়ম। জিন্স বাদে তো আমরা কিছু কিনি না। ডু ইউ ডিসএগ্রি? এটা হ্যাঁ, মানুষজন কিনে না, বাট আমি জিন্স কিনি না। আপনি তো নর্মাল মানুষ, হ্যাঁ, নর্মাল মানুষ ওরা জিন্স কিনে মনে করে আচ্ছা ঠিক আছে ফর্মাল প্যান্ট আছে একটা, আরেকটা জিন্স, দ্যাটস ইট। সোয়েট প্যান্টস পরে কিন্তু এখনো কেউ কফি শপে সবাই যাবে না, বিকজ দে থিঙ্ক আচ্ছা এটা তো ঘরে পরার জন্য। বাট তুমি যদি লাইক ইফ ইউ সি, ধরো ফ্যাশন শো দেখো বড় বড় ব্র্যান্ডের, হ্যাঁ, celebrities are walking in wearing sweatpants, and that sweatpants would cost $5,000. No. Or even it would cost $10,000. It's about, or just $10. But it's about how you carry it. It's actually about how you carry it. And মানুষজনের perspective যতক্ষণ change হবে না যে if something that looks good in the occasion, তাইলেই কিন্তু people can adapt to that fashion. রাইট। এখানে আমার যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা ছিল,
হ্যাঁ, it's also a very মানে একটু নিশ কোয়েশ্চেন, যেটা হলো যে ফ্যাশন ইউটিলাইজ করা যায় উইন্টার। হ্যাঁ, You can layer, you can wear hoodies, you can wear jackets, you can wear thick sweatpants, অনেক কিছু। সামার ফ্যাশনে যদি মানে আমার একটা ডিলেমা হইতো যে ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ আ পারফেক্ট বডি, আমি সামারে কেমনে ফ্যাশন করবো? বিকজ লাইট কাপড় পরতে হবে, আমি বেশি লেয়ার করতে পারতেছি না। And আমি কিন্তু রেগুলার লাইফের কথা বলছি, কারণ আমি এখান থেকে এইদিকে যাবো, আমার এই ক্লাস টু ওই ক্লাস জাম্প করতে হবে, আমার অফিসে যাওয়া লাগবে, অফিস থেকে পরে যাবার এই রেস্টুরেন্টে যাওয়া লাগবে। হাউ উড ইউ ড্রেস আ পার্সন ফ্যাট মানে সামারে with basic clothes? like if I have to dress you in summer, তাহলে obviously sweatpants first of all, because you want to make sure that you're comfy as well, কারণ সামারে অনেক গরম, ঠিক আছে? So sweatpants, but উপরে যে জিনিসটা পড়তে হবে, you can wear an oversized t-shirt, maybe তুমি মানে where the touch of fashion comes in is you play with colors or with designs. Right. I'm a huge fan of tie-dye t-shirts. Right. Okay. Like I would wear black sweats আর আমার tie-dye print হবে with black and gray and white colors. ঠিক আছে? Right. tie-dye, তারপরে যেমন আমার নিউ ওয়েভের লোগো যদি দেখো যে এখানে আছে, ওই প্রিন্টটা আমার ফ্রেন্ড নিজে হ্যান্ড স্কেচ করছে। So I like prints like that which are very subtle. ওরকম প্রিন্টসের যদি তোমার কিছু থাকে, হ্যাঁ, on your t-shirt, this is where your graphic designer comes in handy. হ্যাঁ, তখন ওই টাইপের graphical t-shirts without any words or any text, that is more like my vibe. Right. And sneakers, or তুমি যদি ধরো formally dress up করতে চাও, formally dress up করতে হলে I wouldn't go for sweatpants, I would go for dress pants or formal pants but not tight, ঠিক আছে? একদম straight cut up to your ankle, হ্যাঁ, straight cut pants, and on top of that I would probably wear a sleeveless t-shirt, a sleeveless shirt. Shirter fabric could be different, like এখন textured তুমি fabric গুলো দেখছো, texture like knitted polos, textured fabrics. I'm a huge fan. আর আমি এর fan হইছি, it's been about few months. আগে I used to hate it. হ্যাঁ, আগে আমার কাছে অত ভালো লাগতো না, but recently I actually found my love for them. Why? Okay, so I recently got married and my wife, thank you, and my wife actually inspired me, and she bought me one of those and was like, just try it on. Right. And then I wore it. It's super comfy and it looks really, really sleek. Okay, you want to look sleek, at least for me. It looks very sleek, and ওই টেক্সচারটা আছে না, যেমন তুমি বললা যে I like minimal designs. It gives you that minimal vibe without being too loud. It gives you an elegant vibe. Elegant Vibes, right? It has textures, but it's soft, it's nice, it's soothing. Yes, soothing. Right. Just like lo-fi music. Right. Acha, Amra, we discovered a little bit side of fashion. We talked about Shurud Dike, we talked about New Wave, right? Yes. So you do this, you have so many side projects and so many things. In Machi, you do music, right? So, ekhane, how do you balance your life? Okay, so Plus, you recently married, so yeah, there's a marriage life there. so but I have to maintain 3 characters. One is my businessman character. Second is me as a family guy. Third is me as a musician. Okay. What I do is I try to find the right balance. অনেকে বলে যে ঠিক আছে একটা লাইফস্টাইল মেইনটেইন করতে হলে you would have to sacrifice the other. But honestly, you don't. If you have the equal love for all of these, তাহলে তুমি পারবা। আমি যেমন সকালে ফ্যাক্টরিতে যাই, তারপরে হচ্ছে আমার অফিসের কাজটা শেষ করে I'm home by 4 or 5, হ্যাঁ, এরপর আমি 1-2 ঘন্টা ব্রেক নিয়ে রাত 11টা পর্যন্ত এভরিডে আমার স্টুডিও সেশন চলে। আমার বাসায় স্টুডিও, ওখানে স্টুডিও সেশন, আমি যদি কিছু নাও বানাই, আমি at least I will sit down and listen to some beats. Or I will sit down and make one song in 2 hours. Then I have different artists coming in. আমার অনেক collabs জমে আছে, অনেক projects জমে আছে. So every day we are making music. ওইটা থেকে হচ্ছে that is me when I'm being a musician. Okay. And family guy যদি বলো, আমার মাঝখানে সবকিছু ঠিক রাখা লাগে. I need to make sure, okay, my mom is doing okay, my wife is doing okay. আমি এদেরকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি, ঘুরতে যাচ্ছি, তাদের জন্য কিছু নিয়ে আসছি. So these are small things that you do that would
cater to your different lifestyles. এভাবে করে আস্তে আস্তে if you find a balance, দেখবা যে সব কিছুই অনেক স্মুথ. Even when I started sitting at the factory, আমার আব্বু বলছে যে তুমি মিউজিক করো, ঠিক আছে, it's fine, but now it's time for you to step up. So do you want to sacrifice your music? And then I said, if I have to sacrifice my music, my head won't work, my brain won't work, I won't be able to do business. Because this drives my creativity. Like all the creative juices inside me, it drives through music. And when you're doing business, you also have to be creative. Like you have to be a problem solver. To solve problems, you need to have creativity in you. So like আমি যদি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বলি, আমাদের হচ্ছে যখন ইন্সপেকশন হয় গার্মেন্টসে, ধরো তোমার পুরোপুরি একটা অর্ডার বানানো শেষ, এখন হচ্ছে থার্ড পার্টি এসে ইন্সপেকশন করে যে কোয়ালিটি ঠিক আছে নাকি। সো তখন যদি কোনো একটা প্রবলেম বের হয়, খুবই সিলি প্রবলেমস হইতে পারে, লেটস সে তোমার একটা কাপড় ঠিকভাবে আয়রনিং করেনি, ওকে, ওইটার জন্য পুরো ইন্সপেকশন ফেল হয়ে যেতে পারে। সো আমি ইন্সপেকশনের আগে নোটিস করছি, ঠিক আছে, আয়রনিং ঠিকভাবে হয় নাই, এখন আমি কি করব? আমার তো ইন্সপেকশনের জন্য আই জাস্ট হ্যাভ 2 hours লেফট, ওকে। আমি তখন আই হ্যাড টু গো ব্যাক টু মাই ক্রিয়েটিভ সাইড, ওকে। ওখানে যে আই ডিসাইডেড যে আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিছি যে তোমরা যে কাটিং টেবিল আছে, কাটিং টেবিলের উপর প্রত্যেকটা গার্মেন্টস জাস্ট লে ইট ডাউন, একদম একটার পর একটা, টেবিল তো অনেক বড় হয়, একটার পর একটা লে ইট ডাউন, ওইটার উপরে আরো লেয়ার দিয়ে স্ট্যাক ইট আপ। এরপর তোমার অ্যারাউন্ড 20 জন আয়রনম্যান অ্যাপয়েন্ট করছি, ওইটার উপর দিয়ে এই মাথা থেকে ওই মাথা প্রায় 20 ফিট 40 ফিট লম্বা, এখান থেকে ওই ফিট 40 ফিট টানা পুরোটা আয়রন করবা। হ্যাঁ, এটা করে করে তোমার 2 ঘন্টার মধ্যে প্রত্যেকটা আয়রনিং হয়ে গেছে। ওয়াও, ওকে। সো এটা হচ্ছে আমার ইনস্ট্যান্টলি একটা ডিসিশন নিতে হয়েছে, সো দ্যাট আই ক্যান omit দ্যাট প্রবলেম। এরপর ইন্সপেকশন পাস হয়েছে, সবকিছু ঠিকঠাক ভাবে হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সো মিউজিক actually helps me to be a businessman, which also helps me to run my family. Right. They're all correlated. Right. Now, I love how Uncle was so respectful about it. Mane, Yeah. would you rather? Because like taking over a family business is such a big thing, right? Na? Uncle was like, mane, kind of like a given thing. Je, like, তুমি masters of তুমি ব্যবসা, তুমি Yeah. take over মানবা। এখানে you can do music on the side, Yeah. but you'll do this. না, এটা এত ইজিও ছিল না। বলছে পড়ালেখা যদি না করো, ইফ ইউর নট কোয়ালিফাইড এনাফ, তাহলে করতে পারবে না। এটা ছোটবেলা থেকে বলো। Right. না, এটা তো certainly it's an upbringing factor. এটা Yes. সবাই, because unqualified মানুষ তো দেওয়া যাবে না। না, Right. মানে rather ওটা কর্পোরেট করে দিতে হবে, লাইক বাইরের কাউকে ঢুকাইলে as appointed as manager or CEO. like a paid CEO. Yeah. But এখানে ভাইয়া, I wanted to অনেক কথাবার্তা শুনে you're a very unique character, but I wanted to know যে how was your upbringing, the person that you've become, মানে as a child, মানে what are your childhood memories and how was your upbringing to make the Bishal Karim that you are now? If I start with that, তাহলে সারাদিন পার হয়ে যাবে। But honestly, যেমন I was born in New DHS ছিল না, মহাখালী DHS। Model dude. হ্যাঁ, so ওইখানে I spent most of my childhood, like the 15 or 16 years of my life. All my friends were living nearby. আমি দেখা গেছে স্কুল থেকে আসার পর আমার টিচার আসতো বিকালে, তারপরে হচ্ছে টিচারের কাছে পড়ার পর সবাই সাইকেল নিয়ে বের হইতাম। সাইকেল নিয়ে বের হওয়ার পরে পার্কে আমরা খেলতাম, বাস্কেটবল খেলতাম বা ফুটবল খেলতাম। এরপরে ওইটার পরে আবার সবাই আমার বাসায় উড গেট টুগেদার। আমার বাসায় একটা বাস্কেটবল কোর্ট ছিল, ওখানে আবার বাস্কেটবল খেলতাম, আর নাইলে হচ্ছে প্লে স্টেশন খেলতাম। সো দ্যাট ওয়াজ মাই লাইফ ফর until I was 15 years old, ঠিক আছে। ওইটার মাঝখানেই ধরো যে we used to listen to rap music. We were huge car fans. হ্যাঁ, আমি যখন আমার বয়স 10, তখন আমি ড্রাইভারের পাশে রেখে বলতাম যে দেন আমি গাড়ি চালাই। সো এরকম করতে করতে একদিন চালাইতে আমার আব্বু অপোজিট সাইড দিয়ে যাইতেছে, দেখছে। এরপরে আমার ডাক দিচ্ছে অফিসার, এসে সবার সামনে আমার ছাড়ছে। সো ছোটবেলায় এইসবই করতাম, Right. ঠিক আছে। এগুলো করার পরে এই different things that I have been going through gave me inspiration for certain things. Let's say আমি গাড়ি চালাইতেছি, তখন আমার মনে হয়েছে আচ্ছা না, I need to look cool. I need a certain kind of outfit for that. ওইটা থেকে আমার ফ্যাশন ইন্সপিরেশন আসছে। Even when I was playing basketball, আমি BFTS এ খেলতাম। ওখানে যাওয়ার পর I grew my love for sneakers.
because everyone would wear like, you know, a nice ass sneaker when they're playing basketball. Tarpore, my love for music also came from there because basketball খেলার সময় অনেক adrenaline rush দরকার হয়. I used to find my adrenaline through hip hop music. Right. Different people, due to different past experiences, they're exposed to music. Yeah. Right. Bhaiya, doing music as a side hobby, what are the usual reactions people give you? And when I say this, I mean that you are a serious working man working in a garments, right? Because I believe, যখন আমি একটা basic মানুষের perception নেই, যে what's your opinion on Bishal Karim? Like he does music, but that's kind of it, right? I feel like যে এখানে আপনার যে পার্সোনাটা আছে এটা কতটা বড়, এটা আসলে মেবি আপনার সাথে কথা বলার অপরচুনিটি পায় না সবাই, সো অবভিয়াসলি এটা একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয়। বাট what I'm trying to say is যে ধরেন আপনি যখন কর্পোরেটলি কাজ করেন বা আপনি যখন মিটিংসে যান, আপনার যে ফ্রেন্ডসরা আছে, what's their take on your music? Well, their take on my music right now is good because আমার ওই build upটা হইছে। আচ্ছা আচ্ছা। Our friendরা, family members ওরা আমাকে personally চিনে, they can sit down and talk to me. So ওরা মিউজিকের সাইডটা বেশি portray করা হয় because music is something that I share. Okay, I share online, I share it on different platforms. But আমার যে corporate লাইফটা ওইটা তো আসলে দেখানো হচ্ছে না। But why? আমি ধর একটা মিটিং এ যাবো, আমি কি সাথে একজন ক্যামেরাম্যান যদি নিয়ে যায় যে ভ্লগ করো, তখন ইট ওয়ন্ট বি সিরিয়াস। হ্যাঁ, এটা মানে সবাই লাইক করবে না। রাইট রাইট, না, অফ কোর্স মেবি আমার বায়ার্সরা একটু অকওয়ার্ড ফিল করতে পারে। অফকোর্স, হ্যাঁ। আর আরেকটা জিনিস, অনেস্টলি যখন আমি আমার কর্পোরেট লাইফ স্টার্ট করছি তখন থেকেই দেখছি যে এখানে দের ইজ নো রেস্ট। হ্যাঁ, ফর এ বিজনেসম্যান ইউ ক্যানট ক্লক আউট। আর 9 to 5, there is no 9 to 5 for a businessman. আমি যেমন কালকে রাতে একটা ওয়েডিং এ গেছি, ওয়েডিং এ বসে বসে আমি আমার ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন রিপোর্ট চেক করতেছি, ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলোর জন্য এত টাইম চলে যায়, there is no way to actually portray my other side. So maybe I would portray it যদি আমার এটার থ্রুতে কোনো বেনিফিট আসতো, লাইক লেটস আমার যদি এটার থ্রুতে আরো অর্ডার্স আসতো, তাইলে আই উড। বাট এখনো আমি ওই স্কোপটা দেখতেছি না, এর জন্য করা হচ্ছে না। না, বিকজ কথাটা বললাম কারণ এখনের জেনারেশনে যে ফাইন্যান্সিয়াল গুরু ফ্যাক্টর একটা ব্যাপার আছে, এভরিওয়ানস ট্রাইং টু বি আ ফাইন্যান্সিয়াল গুরু, এটা মোর অন ইন্টারন্যাশনাল সিনে অনেকটা বেশি, রাইট? দেন লক ছিল, তারপরে দের ওয়াজ যে দিস গাই যে ল্যাম্বরগিনি পিছে the first financial guru that ever came up. আচ্ছা, I'm not sure. আমি এগুলো it's an internet trend, হ্যাঁ, it was a big factor আর কি। তো these people যারা এদের পুরো ব্যবসাটাই কোর্স বিক্রি করা, and they show off a fake lifestyle of, you know, corporate জবে যাচ্ছে বা বিজনেস চালাচ্ছে, or I have these income streams if you want to know, right? So মানুষ করছে কি কর্পোরেট লাইফটাকে রোমান্টিসাইজ করে they made it an entire persona. Get it? যেরকম বিভিন্ন অ্যাসপেক্টস আমরা ব্র্যান্ডিং করি, তারা এই কর্পোরেট ওয়ার্ক লাইফটাকে একটা ব্র্যান্ডিং করে এই জিনিসটাকে বানালাইছে যে ইফ ইউ ওয়ান্ট বি টপ এট দিস, আমার কোর্স কিনেন অ্যান্ড ইউ উইল সাকসিড, রাইট? স্পেশালি ইয়েরা বিদেশি রিয়েল এস্টেট এজেন্টস, এটা খুবই কর, রাইট? আমার মনে হলো যে মানে আপনি দিস সাইড অফ ইউ দ্যাটস লাইক যেটা রোমান্টিসাইজ করা হয়, বাই দ্য ওয়ে, ইফ ইউ ডিডন্ট নো, মানে এটা মানুষদের লাইক ও ড্যাম we works in corporate big offices, they love it, right? এখন in general, like even আমার ছোট ভাই, he মানে or he's like 12, right? 13 this year. তো ও এখন থেকে is very fascinated by the fact that he's gonna buy big houses, মানে good office and all of this. When I was 12, when I was 13, আমার একটা সাইকেল কিনবো বা like, right? So they romanticize it. তুমি বুঝতেছো এখনকার আপকামিং বাচ্চারা, they're romanticizing because there's this thing going on to make money. You need to earn money. You can start making money, be a 15-year-old millionaire, be a 13-year-old millionaire, right? So caught me off guard. There's this side of you that আপনি একদম shadows এ রাখেন। এটা আসলে বিকজ মানুষজন এই লাইফস্টাইলটা রোমান্টিসাইজ করে, বাট once you get into it you actually don't have any break, right? ঠিক আছে? আমি যে তুমি যে বললা যে কোর্স সেল করে ফাইন্যান্স গুরুস, ওরা কিন্তু there is a purpose for them to make those videos because they need to sell their courses. হ্যাঁ, যদি ওরা actually they were taking time off making money, they wouldn't have the time to make videos, Right. হ্যাঁ।
Right. they actually আমি যদি এটা এত controversial একটা Right. কথা। না কাজ টনি বলার পরে আমার এখন রিয়েলাইজ হয়েছে যে ওয়াই ডু আই নট ডু ইট। আমি চাইলে একজন ভিডিওগ্রাফার সাথে রাখতে পারি যে পুরো টাইম ব্লগ করবে, বাট ওই সময় এই মাইন্ডসেটটা থাকে না। দেখা গেছে যে আমি মিটিং করতেছি, হঠাৎ করে যদি আমার ভিডিওগ্রাফার বলে যে স্যার এটা আরেকবার একটু রিটেক করে, তখন কিন্তু আমার মিটিং এর ফ্লো নষ্ট হয়ে যাবে। লেটস সে জাস্ট টু গেইন সাম ফলোয়ার্স আই এম লুজিং $1 million, তো তখন ইট অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট অ্যাড আপ। সো যারা করতে পারে হ্যাটস অফ টু দেম, যারা তোমার এই পুরো লাইফস্টাইলটারে ভালোভাবে Maintain পোর্ট্রে করতে পারে, মেনটেন করা আর পোর্ট্রে করতে পারে যে আমি ওর সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখাচ্ছে যে ওকে আই এম গোয়িং টু দিস অফিসেস, বিগ মিটিংস, হিউজ লঞ্চ, এরকম ওগুলো দেখাতে পারে, দ্যাটস গুড ফর দেম। বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি টেকস আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক, যেটা যে ওই লেভেল আমি এখনো রিচ করিনি, বিং ভেরি অনেস্ট। Right. If you would give advice on time management, what would you say? So I'm the worst person to ask that question. Actually, Yeah, because I've been working on this for years now. I get bashed from my mom, I get bashed from my wife. Like I take more time to get ready, and my wife's ready in like 15 minutes. I'm ready with আধা ঘন্টা এক ঘন্টা চলে যায়। But হ্যাঁ, একটা জিনিস যেটা অনেক হেল্প করে is I set reminders. Okay, actually my wife does it for me. She sets different reminders on my phone, so which helps me, like keep up with my schedule. And another thing is pre-planning. Planning, like it's not just about time management, any sort of management. Planning is the key. If you plan it out and then execute it according to the plan, তাইলেই ঠিকভাবে হবে. Like that's the best I can give you, because I'm not the right guy for time management. Bishal Karim's time management getaway. Whoa, getaway. Apu can remind. Ita aside, we moved on to different sections of your life, talked about many matters, right? If I notice one thing about you and about the work that you do, it's good branding. Okay. Because I feel like you carry an aesthetic. হ্যাঁ, মানে আমার জিনিসটা চোখে লাগে কারণ আমার when it comes to social media আমি একটু ওসিডি আছে আমার। মানে ধরেন আমার ফিডে একটু হালকা কালার আমার সেম না, মানে উইন দ্য সেম রাইট দ্য সেম থিং। ইভেন আমাদের যেরকম কালার থিম ইয়েলো, আমাদের আগে গেস্টের লাইটের পিছিয়ে রেড ছিল, লাইক একটা সাইড লাল হয়ে আছে আর একটা সাইড ইয়েলো, লাইক why not make it all yellow? Even এই যে পোস্টারটা, রাইট, দিস ইজ সিক অ্যাস পোস্টার ব্রো। থ্যাংক ইউ অনেক সুন্দর। I was like কোন পিকচার নিব, অনেক স্ট্রেস হইতেছে বা মানে ভালো দেখাচ্ছে বা কন্ট্রাস্ট কি কমাবো, মানে ডিজাইন ফ্যাক্টরটা নিয়ে অনেক কাজ। আমি ডিজাইনার, আমার মাইসেলফ, আমি 6 বছর ধরে ডিজাইন করি। I've worked many places with designing, তো আমার এই জিনিসটা কাজ করে। and আমি যখন আপনার পেজ বা আপনার ইভেন ইউর প্রোফাইল পিকচার, দেখেন সবার প্রোফাইল পিকচার কি আমার মুখটা থাকবে, যত আমাকে মানুষ দেখ, it's just you in a red background, একটা কালো একটা It's my silhouette figure. Yeah. I'm like, why? মানে and then I checked your thing, even new wave এর যে aestheticটা, you carry an aesthetic, and একটা সাধারণ মানুষের কাছে ও আচ্ছা হয়ে গেছে, but না, এটা হয়ে যায় না, pre-plan. Right. So মানে could you elaborate on your aesthetic? So আমার সবকিছুর ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর ইজ মাই ফ্রেন্ড সাফওয়ান মাহমুদ। Right. He actually he's the reason why I have an eye for excellence. Right. Okay, he's the creative director for Rise brand. Rise Chino. Rise is the first streetwear brand Bangladesh. He's also the creative director for New Wave, also for Cool. তো ও হচ্ছে ছোটবেলা থেকে he's the first one in our group সে হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনিং নিয়ে কাজ করা স্টার্ট করছে। তারপরে হচ্ছে যত এই যে ASMR ভিডিওস, সুদিং স্টাফ, এগুলো সবকিছু ওই আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে। আচ্ছা। হ্যাঁ, and then he's the one who set up brand guidelines for all our different brands. যেমন নিউ উইক যখন করা হয়েছে, ও আমাদের কোয়ারেন্টিনে বসে, হ্যাঁ, আলাদা এক একজন কি জুম মিটিং এ বসে ব্র্যান্ড গাইডলাইন সেট করতেছি যে ফার্স্টের থেকে হোয়াটস গোনা বি আওয়ার ভোকাল টোন, হ্যাঁ, হোয়াটস গোনা বি আমরা যে ক্যাপশনস লিখতেছি ক্যাপশনস এর টোন গুলা কিরকম হবে। ব্র্যান্ডিং ইজ জাস্ট নট ইন দ্য ভিজুয়ালস, ইটস অলসো ওয়ে ইউ স্পিক। তারপরে হচ্ছে আমাদের কালার প্যালেট চুজ করা, আমাদের ফন্ট চুজ করা, আমাদের একটা কালার গ্রেডের টোন আছে,
এটা সেট করা, যেমন তুমি এখানে ব্ল্যাক গ্রে ইউজ করছো, ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রে, এটা আমি দেখেই ফার্স্টে দেখে আমি বুঝছি যে ওকে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ডিজাইন। ওকে, সো এগুলো সব কিছু আগে থেকে সেট করি so that going forward it never gets tainted. And the reason why I do it, because let's say এখন তুমি যদি এখান থেকে নিউ ওয়েভ লোগো সরায় দাও, হ্যাঁ, আর আমার টি শার্টের থেকে নিউ ওয়েভ লোগোটাও ব্লার আউট করে দাও, if someone says okay this is a new wave content তাহলে বুঝবে, because of the color theme, because of way the picture is. হ্যাঁ, my ideology behind branding is so that people can understand that this is your product without your logo being visible. right. ঠিক আছে, because আমি লোগো সহ জিনিস পড়তে ট্রাই, মানে আই ডোন্ট লাইক Avoid করুন। হ্যাঁ অ্যাভয়েড করি। আমি পড়লে আমার নিজের ব্র্যান্ডের লোগো পড়ি, আর না হলে অনেকে আছে যে ডিওর গুচি সব কিছু পড়বে, বাট আই এম নট দ্যাট গাই। সো আমি ওই আই উড, ইফ আই ওয়ান্ট টু বাই আ গুচি টি শার্ট আই উড বাই দ্য ওয়ান দ্যাট ডাজন্ট হ্যাভ দ্য লোগো, that has the brand aesthetic to it. Right. So this is a medium of identifying your brand. Right. ভাইয়া, মানে it's like through on actually this is a very side question, but like how long has your family been in this industry before you were born? Yeah. I was born, মানে আমার born হওয়ারও আরো কত 15 বছর আগে। We were one of the first garments owners in Bangladesh in 1983. We started in 1983. Right. Eta, you know why I asked this? The way you said that you won't wear the logo, it's a very common thing amongst people that they're confident about যে আমি financially I'm stable. I don't have to show my wealth. Right. For people যারা upcoming একদম থাপ করে বড়লোক হলো, তাদের সবাই দেখায় তো না, I have the bag, bro, I have the bag. আমার ব্যাগে কোনো লোগো নেই। Yeah. But this is a leather bag. Yeah. যারা বুঝে তারা বুঝে, বাট ওদের তো উচিত লোগো থাকবে। কনটেক্সটে ছিল ইন জেনারেল আর কি। In general, আচ্ছা। রাইট। কারণ এই ওটা হচ্ছে to get a social validation maybe, or আরেকটা জিনিস আছে যে ধরো you have your personality that can grab attention. You know how to speak. You know how to meddle with people. হ্যাঁ, অনেকের মেবি ওই ক্যাপাবিলিটি নাই, একটু ইন্ট্রোভার্টেড। সো ওরা হচ্ছে মেটেরিয়ালিস্টিক জিনিস দিয়ে they try to catch the attention, so or validation. Maybe that's also another reason why they would want to wear a Gucci logo or a Hermes. না, of course এটা তো আছেই, মানে এই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে মানে what's the family background, right? না, এটা financial stability মনে করো up and down হয়. That's the game of life. One last question I would ask, right? End of this entire journey is আপনাকে একটা summary দিই, and this also serves as a summary for the viewers. We discovered different sides of Bishal Karim today. We knew that he's a serious businessman, right? We knew that he's very much into fashion, right? There's this choto philosophical thinking that goes into the outfits you wear, right? The only thing to particular, right? Design, branding, aesthetics. You keep it in mind. It's not a random flow thing, right? Also, you're a very calm person. I really like that. But it's a good thing because I would like to say I'm a calm person, but I caffeinate myself to the point that I bring that energy to myself. Because even on this set, I'm on 6 shots of coffee. Bro, that's why it's called the evening brew. You've been brewing since morning. Yeah. Right? Exactly. That's the reason there's coffee there. There's the reason I have a coffee here. You should get sponsored from North End. North End, if you see sponsored it, please. North End is too big to sponsor, but আমার ইচ্ছা কি একটা niche coffee shop যেটা আমি খুব পছন্দ করি to get their packaging over there, right? Of course. Because then again I don't want any sponsor like যেটা আমাদের ব্র্যান্ডের সাথে যায় যেটা সৌন্দর্য করে, and like all of the guests who come I'm like, hey, do you want a coffee? Like I'm very particular. The coffee is really good. Like you guys should come to his place for the coffee and you should charge people. This is complimentary. This is a thank you for coming to the show. Thank you for having me. But if I were to ask you a last question, how was your experience on the podcast? Since we're up and coming, it was really nice. The whole set is very soothing.
You have your whole team. Everyone's really nice. Or খুব patiently video করতেছে, help করতেছে. And I met you. This is probably the third time that I'm meeting you. But we never really spoke much. Yeah. আজকে বসে কথা বলার পর I'm actually understanding that you have a lot going on in your head. A lot of like good things. হ্যাঁ, because একজনকে দেখলে বোঝা যায় না যে ও কি করতেছে না করতেছে। যেমন about you, what I knew was that you do a podcast. হ্যাঁ, and photography as well. Photography or content বানাও কয়েকটা। Like I've seen a video যেখানে this one video that always clicks in my head যে কি I'm back home, ওখানে maybe একটা trap beat দেওয়া, তারপরে তোমার একটা Benz SUV যাচ্ছে, পুরোটাই aesthetic. পুরোটা aesthetic. Right, Yeah. right. Or that video is so sick and the color tone of that is really sick. Right. So what I thought is, okay, this guy would understand my vibe, আর ওর সাথে বসলে ও বুঝবে আমি কি বলতেছি। বল না যে সেম লাইনের মানুষ, I feel like you're a same লাইনের। Yeah, same. আমি actually আমি like মানে that's why ভাইয়া যখন আপনি like অনেকগুলো কথা বলছেন যেটা আমার দিকে মিলে যাইতেছে, হ্যাঁ রাইট খুব মিলে যেতেছে, লাইক ইভেন মানে সবাই ওই ভিডিওটা দেখে প্রথম জিনিস কি বলে, ও পশ কিড এই সে, বাট আমরা সাধারণ দেখি না বিদেশি কন্টেন্ট এটা এই ভাইবটা দিচ্ছে। আর না, তুমি এটা বাংলাদেশে শুনো, আমার এটা আই ক্যাচিং পার্ট কিন্তু জাস্ট নট দ্যাট, গাড়ির মধ্যে বাংলাদেশি নাম্বার প্লেট, ঠিক আছে, যখন তোমার এটা লেটস সে একজন আমেরিকান কেউ দেখবে, দেখার পর বলবে যে ওকে দিস ইজ ইন বাংলাদেশ, they have the taste, they are tasteful people. আমার মাথায় এভাবে ঘুরছে, এমন ভাবে না ও পশ কিড শো অফ করতেছে। আর এই পডকাস্ট দেখে অনেকে বলতে পারে আচ্ছা নিজেও তো পশ, ঠিক আছে, মানে পশ ওয়ার্ড ইউজ করতে চাই না, বাট দ্যাটস নট দ্য থিং। If you do art that's gonna perform in global scale, like it's on Instagram, right? Instagram is a global platform. If you make art that's gonna serve to the global market, people are gonna be proud of you and your country as well. Because বাইরে যখন বাংলাদেশ দেখে যে মারামারি হচ্ছে, মানুষজন খাইতে পারতেছে না, that's not the actual scenario, right? So I think it's time that people are gonna recognize us, our country, in a more modern and a more polished way. And I love the fact about you that you are making videos like that, pictures like that, using certain audios which the Western people, not the Western, like the mass global people would resonate with. আমার মনে হয় যে so many guests এখানে এসে একটা পয়েন্টে ভুলেই যায় এখানে একটা ক্রু আছে বা রেকর্ডিং হইতেছে, তাই না, মনে হচ্ছে জাস্ট আড্ডা দিতেছি, কফিটা এটা ভেরি হোমলি ফিল। ইয়া এই কারণে আমি আপনাকে মেনশন করছিলাম যে ইটস আ হোম গ্রোন থিং, রাইট? বিকজ আমি কথা কি যে দিস ইজ মাই ফিলসফি, আমি প্রফেশনাল না হলে নিজেকে প্রফেশনাল দেখায় লাভ নাই। ইউ ক্যান ওয়ার্ক, তোমার ওয়ার্ক এথিক প্রফেশনাল হইতে পারে, রাইট? আপনাকে প্রিপারেশন ডগ দিলাম, টাইম দিলাম, আমরা অন ক্রু সারাদিন ছিলাম, একটা ডিলে হয়েছে, লেট ইউ নো যে ভাই একটু দেরি হতে পারে, রাইট, এভরিথিং, বাট at the end of the day, this is a homegrown set. We do it ourselves, even the editing, everything, সব আমাদের করা হয়। And the reason I asked you this question, everything, যে আপনার experience কেমন ছিল, because আমরা চেষ্টা করতেছি যে to try and get as much feedback as possible. মানে I feel like যে বাংলাদেশি যে সিনে সবাই মানে এত সিরিয়াসলি পডকাস্ট করে, একটা 8টা স্টেশন লাগবে, তাই না, যেখানে লাইক আফটার রিলিজিং আ মিউজিক ইউ ক্যান এসে গল্প করবেন বা বলবেন, রাইট? সো মেনি পিপল, লাইক একদিন আপনি আর সোহান ভাই আসলেন, ব্ল্যাক স্যাং এসে গল্প করলেন, রাইট? এন্ড এই এনার্জিটা লাগবে। আই ফিল লাইক যে অ্যাজ দিস থিং গ্রোস পিপল উইল বি মোর অ্যাকাস্টমড যে না আমি আমার ফেভারিট আর্টিস্টের গানও শুনি, বিকজ আই ক্যান বেট ইউ ভাইয়া যে ইভেন আপনাকে রিসার্চ করার সময় আমার টিম বলতেছিল যে বিশাল ভাইয়া মিউজিক ছাড়া কিছু দেখাচ্ছে না, আমার কিছু মানে there was like একটা ঘাটতি যে আমরা একটা ব্যারিয়ার ফেস করতেছিলাম, রাইট? দেখেন সব জায়গায় যে আপনাকে মানুষ মিউজিকের ব্যাপারে প্রশ্ন করবে, রাইট? না, it was so beautiful যে আমি আপনার একটা আলাদা সাইড দেখতে পারছেন, যখন অডিয়েন্স আপনার এই সাইডটা দেখবে there will be a niche part of audience যারা খুব রেজোনেট করবে যে maybe I like pop songs, maybe Bishal Bhai's music taste isn't my taste, but I like his vibe. I like Bishal Bhai as an individual. I like ওনার কথাবার্তা। নীল ডিগ্রাস টাইসন কি ফিজিক্সের কি করে না করে আমি অত কিছু জানি না, বাট ওনার কথাবার্তা ভালো লাগে। জো রোগান তার ক্যারিয়ারে কি করছে না করছে, বা জো রোগানের মানে ভালো লাগে। এই অপরচুনিটিটা আমরা বাংলাদেশি ক্রিয়েটার্সরা পাই কই? আপনি বলেন। না, আসলেই পাই না, বাট তোমার এই যে কয়েকজন, যেমন
Project DHK Creatives, they're doing an amazing work. সব ক্রিয়েটরদেরকে they're bringing them under one roof. সবাই এক একজনের opinion share করতেছে, আরো personally intimately চিনতে পারতেছে, and I think this is how it should be. এখন আমি honestly I've been in the scene for a long while, like more than 15 years. এখন আমি যেসব চেঞ্জেস গুলো দেখতেছি, চেঞ্জেস গুলো are happening very fast. So এই fast changes এর কারণে it won't be long enough till we reach the international level. Right. So have some hopes. No, obviously, hope না থাকলে আমরা we wouldn't be doing this and like. Nah, even যদি hopeless হয়ে যাও, don't stop. Hey, because you have to know what's your purpose. Is your purpose just to get views? My purpose. Do you want to know the purpose? Achha, this is a short story, but 2020 সালে when everyone was dying, আশেপাশে মানুষ অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল, আমি আর আমার ফ্রেন্ড ফাইরুজ একটা কলেজ ছিলাম. We were thinking যে আচ্ছা আমাদের এখন যে বয়স, আমরা যখন মেবি 40-50 বা এই বয়সে যাব বা 60-70-80 ইনশাল্লাহ যদি যাই, তাহলে ওই সময় আমরা সবসময় আমার খুব বড় একটা ফোমো কি জানেন, আমার বাচ্চাকালের ছবি আমার কাছে কম আছে. আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আমার কাছে মনে হয় যে আল্লাহ আমি কত কিছু করলাম, আমি কেক মেস আপ করে এরকম কেক খাইতে যাওয়ার কোনো ছবি নাই. আমার খারাপ লাগে যে আমি তো এই সময়টা কখনো পাবো না. এই যে আমি এখন একটা মেন্টালিটি নিয়ে আগাচ্ছি, হ্যাঁ, আমি কেমন চিন্তা ধারণ করি, আমি মানে হাউ ডু আই থিঙ্ক. সো 20 বছর পর যেই সালমান থাকবে, সে এই ভার্জন সালমানের কথাবার্তা দেখতে পাবে, ইভেন আমার বাচ্চা কাচ্চা. রাইট, আমি যে কথা বললাম যে আমি আজকে জানিস আমি এককালে পডকাস্ট করতাম, বাবা হোয়াট, আমাদের প্যারেন্টসরা কিন্তু দে টেল আস দিস থিংস বাট দে নেভার টেল আস তাদের মাথায় কি হইতো. আমার আম্মু বলে একবার আমার নানা ভাইয়ের বাইক চালাতে গিয়ে হেডলাইট ভেঙে ফেলছে. বাট হোয়াট ওয়ার ইউ থিঙ্কিং, কেন মানে হোয়াট ওয়াজ গোয়িং থ্রু, রাইট? অ্যান্ড স্যাড সিনারিও 20-30 বছর পর আমরা ভুলেও যেতে পারি. বাট দ্যাটস ওয়াই আমার কথা ছিল যে দোস্ত, আমরা যে কলে আড্ডা দিই, এগুলো দিয়ে কথা কই, এগুলো রেকর্ড করি না কেন? পরে জানতে পারলাম ইটস অ্যাকচুয়ালি আ থিং, ইটস কল্ড আ পডকাস্ট. সো আই স্টার্টেড রিসার্চ, আই ওয়াজ লাইক আই ওয়ান্ট টু ডু দিস. সো জুমে আমি আর আমার বন্ধু কোয়ারেন্টিনে দুইজন রিসার্চ করতাম জলপাই আইসক্রিম যে আছে বাংলাদেশে, ইউ নো দ্যাটস এক্স্যাক্টলি. তারপরে কত কিছু আছে র্যান্ডম জিনিস, ইউ লাইক সব রিসার্চ করবো ওই কলের মধ্যে, তুই আমাকে বলবি আমি তোরে কমু, এন্ড উইল হ্যাভ আ গুড কল, এন্ড আমরা জাস্ট 1000টা আপলোড দিব, প্যারা নেই, কে দেখুক বা না দেখুক আমরা দেখবো. হ্যাঁ, এটা ডকুমেন্টেড ডকুমেন্ট, ইটস বেসিক্যালি ডকুমেন্টেশন, রাইট? ওইখান থেকে I was like, what's the best way to learn to express myself but not make it about myself, right? How do I explore Dhaka but আমাকেও তো বেরোতে দিত না বাসার থেকে. The best way to explore Dhaka, আমি আবার কথা বলতে পারি ভালো ছোটবেলা থেকে আলহামদুলিল্লাহ. তো আমি ভাবলাম যে কত মানুষের সাথে কথা বলে কত কিছু জানতে পারলাম. Why don't you just talk to guests? দেখেন আপনার সাথে কথা বলে আপনার মানে I'm a very imaginative person by the way. আপনি যখন একটা জিনিস বলেন, ওই যে বাসায় বাস্কেটবল খেলতেছিলেন, I imagine that, right? আপনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, এই পা চলে গেল, a very vivid image. Yeah. So I imagine a lot, right? So even দেখবে যে আপনার কথা শুনে আমি হাসতেছি, রাইট? আমি একটু করছি because I'm imagining that moment. আমার বিশ্বাস হয় বাবা যাচ্ছে, তুই গাড়ি চালাস. So it's like I'm exploring your life through your words, and that's why আমাদের স্লোগান ছিল যে all things Dhaka but more. That's the podcast story. That's why everything was invented, and that's how I'm here with you. I wish you all the best, bro. You're doing great work, and I'm able, but don't stop, because it's a documentation of your thoughts. Keep it going, because তুমি এখন দেখতেছো পডকাস্ট, এখন এটা 5 বছর পরের যে যদি তুমি এখনের পডকাস্টটা দেখো, you can measure the growth বা যেটাই হয়, you can at least differentiate. So right. Don't stop, bro. Don't stop. Thank you so much, bhai, ajke aslen. Eto short notice you've made it possible, and honestly, like I had expectations of this conversation, but I didn't know it would be so great. Great isn't আমি তেলো মারতেছি না. No. I can understand, originalities. Right. You have that, bro. I have that. I appreciate that. No, I'm glad. Beautiful. I hope the audience gets to know more of you, and I'm very, very proud that আপনাকে represent করতেছি.
And thank you for coming on the show. Thank you for Apu মানে বসে বসে show দেখতেছে। My wife is here too. So, তুমি করতে থাকো bro, don't stop. And অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে যে হ্যাঁ পডকাস্ট করতেছো, যেমন বাইরের মানুষজন বলে ওকে কি you're unemployed, do a podcast. Yeah, it's a meme. Yeah, It's a podcasting is a meme. It's a meme. But I know you're not just doing podcasts, you're doing much more. তুমি যে কয়েকদিন পর you're going for your studies, right, to Chicago. এই মধ্যেও যে you've made time to record your podcast. So you have the drive for it. এই driveটা don't let it kill. ঠিক আছে? Don't kill this drive. No, I It's really gonna get you very far. I really appreciate this coming from you because আপনি যেরকম music করেন and it's like such a big part of your life as a hobby. This is for me, this is the same. Exactly. So এই passionটা যেহেতু আছে, hold on to it. Right. Na inshallah, bhaiya. Thank you for so much for coming on the show. Thank you guys for watching me. If you guys haven't checked out Bishal Karim, go check him out. Ki korte so. And and I hope you guys like the fact, the things that we talked about, and also all of the sides of Bishal Karim bhai that we explored today. Go check out his music. Go check out his Instagram, Facebook, and Spotify, YouTube, right? And we'll see you in another episode. This has been Salman Sajid from the Evening Brew Podcast.